السلام عليكم. أنا إبراهيم غازي أقدم تقرير عن مادة ال General Anatomy about the stomach. First thing, we got the introduction. The stomach is sac-like expansion of the digestive system. It's located between the esophagus and the small intestines. It is located in the interior portion of the abdominal cavity in the most vertebrates. يعني المعدة هي تركيب كيسي شكلي من الجهاز الهضمي، موقعها between the esophagus and the small intestines، وموقعها بال interior portion of the abdominal cavity. ثانيا, its main function is to store and break down the foods and liquids that we consume before those contents travel to other organs to be further digested. يعني وظيفتها الرئيسية هي تخزين وتكسير الطعام والسوائل قبل أنه تنتقل إلى أعضاء أخرى من الجهاز الهضمي وتنهضم أكثر. ثالثا, the average stomach can hold about 1.5 gallons of food and liquid at maximum capacity. It only holds food for 3 to 5 hours before passing it along the digestive tract. يعني متوسط المعدة تقدر تتحمل 1.5 gallons of food and liquids بالحد الأقصى، وتبقي الطعام والسوائل بداخلها لمدة 5 ساعات قبل أنه 3 إلى 5 ساعات قبل ما تمرر بالجهاز الهضمي. رابعا, when the stomach is empty, the inside has small folds called rugae. عندما تكون المعدة فارغة داخلها تكون طيات صغيرة تسمى الروغة. الروغة allow the stomach to expand to accommodate the large meals. They also grip the food inside the stomach to help physically break it down. يعني وظيفة الروغة تسمح للمعدة بالتمدد حتى تستقبل وجبات أكبر، وهماتين تساعد المعدة physically to break down the food. Second thing, function of stomach. The stomach has 3 main functions. أولا, temporary storage the food, which passes from the esophagus to stomach where it's held for 2 hours or longer. يعني تخزن الطعام بشكل مؤقت اللي ينتقل من الاسوفاجس إلى المعدة ويبقى هناك لمدة 2 ساعات أو أكثر. ثانيا, mixing and breaking down of food by contraction and relaxation of the muscle layers in the stomach. يعني تخبط وتكسر الطعام بواسطة حركات عضلات المعدة. ثالثا, digestion of food يعني هضم الطعام. Third thing, stomach regions يعني مناطق المعدة. The human stomach is subdivided into 4 regions. أولا, the pharynx, an expanded area curving up above the cardiac opening، وهي يعني منطقة متوسعة موجودة فوق الكاردياك opening. الكاردياك opening هي opening from the stomach into the esophagus. ثانيا, عندنا the body or intermediate region, the central and largest portion, the atrium. يعني المنطقة المتوسطة، وهو يكون متوسط ويكون الجزء الأكبر the atrium. ثالثا, عندنا the lowermost, somewhat funnel shaped portion of the stomach، يعني جزء قمعي الشكل من المعدة. وأخيرا عندنا the pylorus, a narrowing where the stomach joins the small intestine. يعني هو مثل التضيق بالمكان اللي تتلاقى بيه المعدة ويا small intestine. Fourth thing, gastric juices. The stomach's main tool for digestion is the powerful mix of secretion collectively called gastric juices. يعني أداة المعدة الأساسية بالهضم هي gastric juices. To contract these strong juices, the stomach protects itself with mucus like secretions. Without this protection, the stomach would essentially digest itself,
which is a common case of stomach ulcers. يعني المعدة تحمي نفسها من الجاستريك جوسز بواسطة الميوكس، وبدون هاي الحماية المعدة راح تهضم نفسها، وهي حالة شائعة بقرحة المعدة. هسه نجي الجاستريك جوسز components، محتويات الجاستريك جوس. أولا البيبسين. This protein digesting enzyme activates when food enters the stomach. هذا هو انزيم يتفاعل من الأكل يدخل إلى المعدة. ثانيا الهيدروكلوريك acid. The extremely strong acid breaks down food and any other foreign materials such as bacterial pathogens. يعني هو حامض شديد الحموضة، يعني كلش قوي، يحطم الطعام وأي شيء غريب يدخل إلى المعدة. So the fifth thing, structure of the stomach. The stomach has 3 layers of muscles. أولا longitudinal layer، ثانيا middle circular layer، وثالثا inner oblique layer. The inner lining consists of 4 layers. inner lining يتكون من 4 طبقات. أولا the serosa، ثانيا the muscularis، ثالثا the submucosa، ورابعا the mucosa. The mucosa is densely packed with gastric glands which contain cells that produce digestive enzymes, hydrochloric acid and mucus. Sixth thing, absorption in the stomach. Although the absorption in the human digestive system is mainly a function of the small intestine, some absorption of certain small molecules nevertheless does occur in the stomach through its lining. This includes أولا water if the body is dehydrated، ثانيا medication such as aspirin، ثالثا amino acids، رابعا 10 to 20% of ingested ethanol، خامسا caffeine، سادسا to a small extent water soluble vitamins. Seventh thing, stomach motility. The stomach has the ability to expand or contract depending upon the amount of food contained within it. يعني المعدة عندها القابلية على التوسع بناء على الكمية من الطعام الموجودة بها. ثانيا when contracted the interior walls from numerous fold rugae which disappear when the walls are distended. ثالثا the thick mucous membranes lining of the walls is densely packed with the small gastric glands. These secrete a mixture of enzymes and hydrochloric acid that partly digest proteins and fats. Eighth thing, stomach surfaces. أولا الantro superior surface، ثانيا posterior inferior surface. Ninth thing, stomach anatomical relations. Anterior superior surface. The left half of this surface is in contact with the diaphragm, which separates it from the base of the left lung. The pericardium and the 7th, 8th and 9th ribs and intercostal spaces of the left side. وثانيا the right half is in contact with the left and quadrate loops of the liver and with the anterior abdominal walls. هسه عندنا posterior inferior surface is in contact
with the diaphragm, the left suprarenal gland, the upper part of the front of the left kidney, the anterior surface of the pancreas, the left colic flexure, and the upper part of the transverse mesocolon. يعني هو تواصل، يعني باتصال ويا الدايافرام والليفت supranal gland upper part of the front of the left kidney، يعني الجهة العليا من مقدمة الكلية اليسرى، anterior surface of the pancreas left colic flexure upper part of the transverse mesocolon. These structures from a shallow bed called the stomach bed on which the viscous rests. A tenth thing, sphincters. The esophagus sphincter separates the esophagus and the stomach. When that muscle doesn't relax properly, it feels like it is difficult to swallow on the opposite end of the stomach. يعني الاسophageal sphincter تفصل بين الاسophagus والمعدة، ومن هاي العضلة ما ترتاح بشكل جيد راح تحس بصعوبة بالبلع، وبالنهاية المعاكسة من المعدة. ثانيا the pyloric sphincter regulates the speed at which food moves down to the small intestines. The 11th thing, blood supply of the stomach. The stomach is supplied with blood through أولا الgastric arteries الشرايين الجاستريك، ثانيا gastromental arteries، ثالثا short gastric arteries، رابعا posterior gastric arteries، وخامسا gastrodenal arteries. 12th thing, stomach lymphatic drainage. Proximal portion of the greater curvature is supplied by the lymphatic vessel that traverses the pancreatic-cosplenic nodes. ثانيا antral portion of the greater curvature drains into the subpyloric omental nodal groups. 13th thing, the common disorders. A peptic ulcer. أولا is a sore on the lining of the stomach or duodenum. ثانيا peptic ulcers can be caused by bacterial infection with H. pylori or long-term use of non-steroidal anti-inflammatory drugs like aspirin and ibuprofen. ثالثا in rare cases the peptic ulcers are caused by cancer of the stomach or pancreas. Peptic ulcers are not caused by stress or eating spicy food, but these can make ulcers worse. رابع شيء, the most common symptom of a peptic ulcers is a dull gnawing itch in the stomach that comes and goes for a period of time. يعني الحالة الأكثر شيوعا من البيبتيك ألسر هي الدول. 13th thing, common disorders. وعندنا ثانيا الجاستريتيز. أولا الجاستريتيز is inflammation of the stomach lining. ثانيا this disease can be caused by too much alcohol use, prolonged use of some medicines like aspirin or ibuprofen, the bacterium Helicobacter
Helicobacter pylori, or some diseases. Thirteen, the most common symptoms are stomach upset or pain, belching, bloating, nausea, vomiting, and a feeling of burning in the upper abdomen. وأخيرا, sometimes it causes the stomach to bleed. This needs medical care right away. Thanks for watching.